Adamu yon yami anu nsia bo e wo happy ya de okono nwotwe ene akiri po panyan enkro eso ne zempelifo kasa pia ntimi ampe tawi ntimi anti asrebo na mhe ko srebo tan ene nsempo do sempa da hodo a edia de cheche yememu no ena aye maso Yesu Kristo ni agem se subufo so tade bo no enso atimi ede ama enadwubre yi ene nsema hodo de bana de pantuma ya tena sese Muhammad kudusu de mepa chew wo so petakra bi no wasum sansensem ede ba no de mu odade mu onwro de ni kan de nya ni kan eni awrehwa de na mu bi ne no nyina ka bi na so edisem no tami kuchu na nsema hodo de bre wo no wo so nya bi etie na nya bi ehwe na kan ho Facebook ani mu nguma no so happy 98.9 like page no adwenche ne fato oboko so opimfo na ntie no uwia no wapia no wahye se de wo to na na onua nso nya behanya bi tie na happyga.com nso ensam ne yakuchie ne nyina na de yagu focus mu ensam no ubenya bia kinkam wankas wa fili gbenze na nensma hodo esi yo sapakan ye besuye se bayikuku de ma wo no ene ye doso pa de dikadi tie no na samufuo wadaada no se bo de ejejam wo no waso ne so kroji se nso afiri nyamnya ni ene ensam yi ye betine se kokoo no enso atimi ede ama wo na nensam we de ba no de obeti bi na dwubre yi enso abi ene se ene eyade sa ban yi enye adwadifo nkobuku hodo akohia wo no chese ne hwie be nana baako adiosia de wono behwe na eboa a won pese adwadifo etenema so wa bra si na ba fomo no wona timi ahwe ama saa agbosaye no so atimi abamu na ubasa tibiem se nesu ene national security for ba ye omni gold board fo yi wono mo bodwuma pa na woni a enam kwampa so de form agudie fa kwambone so kuntirase no bene wo kasa empo de wakwachi India form yensa a nenemu nsem no so ye de brewo na yero be kwase ache so enkra ni awreho sebu efiri ho ba na sem ponchi bia wo no nyanyim o aponchi a wonyem ena nipa bomfo bia kwa wi aponchi maako nwotwi yete ba akokoro efiri mawu a posifo mo de ankofo no yatimi ache wo mu a enya semketoa na ma ahodo so nsemu nso wo bete se mali wona srafo no ena mene wo kasa ide amanyoku ahodo ho no mo de mo nya beef pa na beef no se ede se enye de no age se wo to boas na kasa igbo yi utimi tie ne ene anwumre yi afofo nka ye bi ka we ho ena enanwumre ya tena se nsem no ye behwe agu so anwaka no enso atimi ede amawo na pesmakafo a ne ya tena se na nsema hodo ye kuchegu grata so no ye bebom se eye chese ban dia amawo no ye din eye wodihye ba ata boabin the academic juggernaut na afi nana entry go si akon ushama from the news IGP nisan janimre se otie fra sha odom kwankwan ni asemantwa mantwa ananse wafie ahodo mu yamu adwo amo akwaba afejibre na etie kasebo no enkyere mu abusia na siatia sinsem no mu die na se griga ye che wo hene faru aponko no ensem no ene ye betie gu sama ngono de amawo na ye hye ensem na se dia na ye firase e de afiri eye aban ye akache de ye hyase de afiri na efiri kwankwanche bre so a de besi sa bre die ye nyine ma hoden kan ya ho nsensem wedidi dwuma e de ma oman no se na nsem po de wote ye se ekatwitwiri de da ho no mu a chese yi sije no wono hunu boto no mo de kura hyemu enti ama chese afi bia no beba no ECG fo aboka ECG fo aboka ko ba san so aye de huna mane na ne lai base woro che channels pass zabi pass no e de magana fo behuna we complain behuna we to ayampia behuna we edi wona terminal so woro de emfa won hokra na ban ye oba ye kire se de ha won yahodo ho no bo no wono akoye pani se ni wantina fie maseduanfo enti woro ne mahodo bi gu akwa mu se bi obetimi ahwe nanka ye ECG no empo ebetimi ayeyi anka ankrankra nyu akuo bi won ho baji mu na fei wonatimi akra no yiye sansa ankrankra de se ko ba de se wono ye de won ye ni yiye o ne ko ya ban de ene obi aba adwuma no ye fam so awo ye fancy abetiri so wo ye ni bede biara saa na abedeku ye wurajo mahama te ye senka wono hwe senka betimi aboa na nka saa abedeku a enye wono behwe senka betimi de ankrankra nyu akuo bi ababeta ECG ho no
yewura yi akyiri mu a wɔkyerɛ sɛ ne yi no saa abadwakuo no de wɔn mo ama ne bɔ anaasɛ wɔn kɔtena ase kɔdwodwo adwene no sunsuansoa wɔnyaayɛ no wɔn de abra ban no a ɛnneɛma mmiɛnsa na ne waka kyerɛ aban no sɛ sɛ ɛnyɛ aban no hwɛre mu baako a ɛbɛtumi aboa no watumi ayɛ ama ECG nso atumi afa no ntoma pa de afira na wabra yɛwura dwandramani mahama gonja de se konkona a ɔteta wɔma soɔ bɛrima tenten gra muslim sɛ gyata fɛ gentleman of the land the commander-in-chief of army wɔkasa wɔ Africa CEOs forum ɛno wɔ Abidjan Cote d'Ivoire no ɛna wɔkyerɛ sɛ saa proposal na mpanimfoɔ de aba no wɔn de bɛkɔ cabinet hɔ nom wɔ na afei wɔn nso akɔhwɛ mu a abobɔ akyiri saa na gyina si a wɔn nso bɛsie no wɔn de abrɛ Ghanafoɔ ɛnti wɔn mpɛntɛm mmua ntɛm ti no sɛsɛ deɛ wɔkɔ no akɔhwɛ mu na saa nneɛma mmiɛnsa abadwakuo no de tu dwa no deɛ edi kan sɛ de yi no wɔn bɛhwɛ na nkasa ɛyɛ aban yi o sɛ yɛ ankorankora o wɔn ankasa abɔ mita no ho bra sɛ yɛde beele brɛw sɛ wo mita no ɛno nso yɛde brɛ wɔ no ɛnka no deɛ nka baakofoɔ na nka wobɛtumi adi ho dwuma saa woyɛ no nso de to nkyɛn nso a ɛnka yɛbɛkyɛ ɔman no mu mmienu na ɛne yɛkyɛ mu mmienu saa no a na nka ankorankorafoɔ no nso kura fa so ahu na nka aban nso kura fa ɛno nso bɛyɛ yie nyɛ yie no gye sɛ wɔno nso de yɛsunsuansoɔ no ɛba anaasɛ mpo ne yɛbɛka wo mmienu nyinaa bom na nka aban nso fa no na nka ankorankora deɛ no nso ɛɛso fa sɛ bɛwie deɛ nyankopɔn nko a ɛnso ɛna ɛnim a yɛwura dwamahama ɛkyɛ sɛ nnɛ no ɛkwan mmiɛnsa nkurɔfoɔ de baayɛ no wɔn hwɛ mu sɛ bia baako bɛtumi ayɛ yie ɛde ama wɔn akɔnkɔn na nneɛma ɛnso atumi akɔ yie ɛdi wɔ saa adwumadie no ase na yɛwura dwamahama yi sɛdeɛ yi si gye da bia wɔn de kɛɛba containers a ɛyera bills ahodoɔ a nkurɔfoɔ atwa wɔn ada paa no ɛde ɛdeɛ nsɛmda mpo ɛna awɔ ma yɛn. We need to clean the slate, but in cleaning that slate, we must look at the whole value chain because a lot of the problem is coming from downstream, the distribution end, because of the state-owned utility. ECG is not as efficient in collecting revenue. We are experiencing technical and commercial losses of about 40%. And I think it's only a state-owned enterprise that can survive when you're losing 40% of your revenue. And so we are going into the phase of private sector participation in the billing and metering to bring private sector efficiency in the revenue collection so that we can pay for the power we take from the independent power producers. Yeah, people are queuing up. I said they should wait. We're going to do expressions of interest. We just got the report from the committee that's advising us on how to do it. Enti yewura dwandramani mahama na wote sɛ gya ɛne yɛde meka yɛ ya nti advice no ana yɛhwɛ sɛ wɔn bɛfa so na sɛ baako o sɛ mmienu o sɛ mmiɛnsa o saa nneɛma mmiɛnsa mu baako deɛ baako bɛtumi ayɛ adwuma ama ECG nso afa no ntoma pa de afira. Awusa yɛto nsɛm no ɛnso ana yɛnkɔ nsɛm foforɔ emuan na ana kakra ni ɛne ɛyɛ ade a Ghana cedi no a ɛnkane na nka ɛyɛ US dollars no ɛtwe no aboɔ soɔ na ne enam nya sasa bi opemfo nante entumi nya nan enyina so no ene die cedi no enye nuro bia no no manya hoɔden ama nei ene yade one dollar no de asi ani a ene anya asam keto akra na enu mpo nam so ma mbeka ne dom kuma no kra kyerɛ sɛ da bi mayemfa se bɔ no mfa ma oru atofo sen esan so anya hwe nemu America dollar no a ene no a na asa na hoɔden no ɛso ate a asa ndisi aban ebo mo safo hene kyɛ so mo na ayɛ magic no ayɛ bibia ama cedi no atumi nya hoɔden na cedi nya hoɔden kakra Ghana fo bebre no ana kasa sɛ ene Ghana ha sɛ cedi no ba fom a yɛto ne yɛma mu pa na so awo sɛ sɛ cedi no nya hoɔden a ɛnya ade a yɛte ne yɛma so ne sɛ nti no mo sa aban pa sa aban fa nhyɛ pangu akwam sɛ da bia aban betumi aboa na cedi no a ɛnya hoɔden ni no ɛnneɛma ahodo a yɛtɔ ɛwɔ man mu nso no betumi akɔfom na ne bo no bɛkɔfom ama Ghana fo nso ɛho atumi aheha wo mo na isan sɛ Ghana ban ayɛ aban pa wotie Ghana fo asɛmte ne yɛ kasa yi ɛne asoa mo ɛna ɛhwɛ enwuma ɛne emfididwuma ɛsoɔ ɛne Ghana Union of Traders Association me kyerɛ guta ɛne mpanimfo ɔka bi ɛwɔ mu wɔn odi dwa ahodo wɔ man konkro Ghana ma sɛ yi wɔn ɔkɔtɔ bɛtɔn wɔ atena se ɛdi nkɔmɔ na nkɔmɔ twetwe ne nkonyasie no ɛnna akyire ɛne wɔsoafo no ɛna hwɛ emfididwuma ɛnsɛm ɛso munyamfo Elizabeth ofosu ɛgyare ɛde atodwa na wɔkyerɛm sɛ ɛwɔ mu sɛ aban ɛni tumi so no ankasa bɛhyɛ ne ho aka kyerɛ adwadifoɔ so ɔmontete nneɛma so da bi aban ɛni saa tumi no na mmom de aban bɛtumi ayɛ ɛne sɛ ɔne saa adwadifoɔ yi ɛbɛto kɛsɛ
ɔne adwadifo ebedi nkɔmɔ ɔde nsa ato nsa yɛ ma paatwɔ de ama Ghanafoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ani yɛ dollar no ate akɔpem ama si danya ahoɔden no ɛna ɔmo nso betumi ahwɛ na ɔmo atete nneɛma so paa ɛde ama yɛn na maame Lizzie akyerɛ mu a ɛne nkonyasi ɔmo ne mpanimfoɔ kɔɛ no mpanimfoɔ agye ato mu paa sɛ yɛnhwɛ dollar n'anim kakra nkosi bɛɛ ɛnan baako aduosia 60 days sɛdeɛ dollar ne teɛ no saa na teɛ na si ne kɔ so nya ahoɔden deɛ a ɛna na ɔmo sɛ Ghanafoɔ nyinaa bɔ sɛ nyame yɛ adom a ɛna aduosia no akyiri no ɛyɛ ade ɔmo bɛtete nneɛma so ama nneɛma akɔ yie ɛde ama Ghanafoɔ yɛntie maame Elizabeth Ofosu Ejare. We've also heard from Guta and AGI that it is good that the cedi has stabilized. They need a bit of time to let this reflect in their prices. It will happen gradually. The direct importers have started reducing their prices for the retailers. And this will be total when the old stock comes down. They are able to find an average from the new stock and the old stock, and prices will certainly go down. But this will be total in about 60 days. We hope that the cedi will keep doing well. We hope that all the indicators will even improve. Any awoti ye eye waswafo no enehwe emfidijuma eso maame Elizabeth eye Ofosu Ejare ene ne nhyiamu omo ne eye won odidwa ahodo nka bo nkokodi ye esi nkonya bobo nyama nsa da be ye nyama ne boa ye den aye den ni se hwinimuwi no ometumi atoso ede amayen na no akire no na president Emma Ghana Union of Traders Association etwa ntia friend Guta owura Dr. Joseph Obin enso de atwa akire se we no maje atum se enabe aduesi akire no omahwe na omatete nneema so de amayen no nyese bia omo etintesu atofo ndom ketrema fa Davida ne mo hwe animu pa se de nneema ekọ de nneema tumi kwasa de a na me adom a ena aduesi edi yanimi etumi kwasa na sidini kwaso anya hoden de a atadwufo wa yebete de ne ombetete nneema so edi ama Ghanafoɔ pa. We will do our job. We will respond positively. The market forces will determine the prices and it will respond positively. We are in a highly competitive market. Most importers have started getting benefits of this, and most of them have started showing and sharing the benefit to the consuming public. You just have to search the market and you'll find this. But all that we need is for government to do its work, do whatever it is to sustain this, and by 2 months' time, everybody in the country will witness the fact that the business community also think about the consuming public. Any awoti ye President Emma Ghana Union of Traders Association Guta Dr. Joseph Obin enenei enkonyasie ne nkomodi akwa so omo ne asoye a omo enehwe mfidijuma eso no ensem efirimu baaye ne tofabo ena ode amaye no ene wiase ye baaye obi a woni fa ahudi a obetima ya de wope ene ya na yetaka ya se mpo se ekuompo de ade bia na yekuo pa na adwen wa anwen obi a ne wuni asem na se de be na asem da chia asem nti bibi ba ebetimi anya bia ka bia ma wo mankofo atimi gina wachinti ene yesi ya na de hu agija udu hu agija sa na bibi ba watimi anya nkofo obetimi aso wasene ama ha obi ato wo no wo nso watimi ade hu ede afiri na no mu na asoye a wo no hwe nuane ene mfudi ensem so ahwe din no mse akuafo nka mu ku yoga na ha sei se mo ahwe na mo antimi anka kam ho amumu na mo anya baako anya koroye amfa na mo ba ene kyese nduadu baako ensi woni so a ekoba ne sa ban mpo pese bia oboa mo anase bia mo anu mo ade bia mpo se butu ho na mo a se ekoye ankrenkrenko anu a ene obeka ka bewo saa bode entimi na nba nchida na ekoba ne se nei no wono nyina keka won ho bomu eye kuaku na wo nyina ya nokro baako na bibi no mo no tumu die betimi abo pa ama ban no atimi ya ni mahoduo bi a epese wo ye ede ma wo no mom na ban no dwumadie bi a wo frɛ no flagship feed Ghana program wo de ba no ene asoye yi kyerɛ sɛ koba ne sa asoye yi ene akuafo ahodo no ka won ho bomu a betimi aboa ama sa dwumadie yi a wono ede aba yi ebeboa akuafo pa
ama nneɛma nso atumi ayɛ yie nso atumi de ama wɔn mo na onimonyamfoɔ ɛrekupoku ɔno ɔyɛ ɔsoafo wɔhwɛ mfudie ne nnuane nsɛm soɔ no ɛna wɔkyerɛ sɛ nnɛ yi no sɛdeɛ Ghana yɛhwɛ ne mu sɛ bere bi ba yɛankasa yɛbɛtumi ade yɛn ho ɛwɔ nnuane mu ama yɛsi kasɛm nso agyina bɛn no ɛho bɛhia sɛ kuafoɔ ahodoɔ wɔ Ghana ha sɛ bɛkeka wɔn ho abɔ mu no afei atumi aboa ama nneɛma nso atumi ayɛ yie nso atumi de ama wɔn mo na abere a wɔne nsɛntwerɛfoɔ kasa ɛwɔ ɛyɛ nnadua yi kutanima no bosome da a ɛtɔ so do na ɛwɔ afimpino ne aduonu enum wɔ no ɛna wɔde tu dwa a wɔkyerɛ sɛ nnɛ yi no wohwɛ kuafoɔ dwumadi a wɔno nso di ɛwɔ Ghana ha sɛ ɛboa paa ama wɔn asi kasɛm nso atumi ɛkɔ fam enti yɛwura John Dramani Mahama ni suade hunu 24 wɔkɔ no yɔde ba no wɔde bɛboa ama nnɛ yi no akuafoɔ nso atumi adede paa enti wɔsrɛ nsa dansa yɛm kɔdegu fam sɛ kuafoɔ ahodoɔ no ntumi nka wɔn ho bom sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa ɛne akɛseɛ o ɛnketewa o ankorankore o adantam o ananku o wɔn mu nyinaa nyɛ baako na wɔn nyinaa atumi yɛ baako ɛbɛtumi aboa ama ɛnipa a wɔn pɛ nso atumi agye ma kuafoɔ no ɛbɛtumi aba mu nso atumi de ama wɔn mo enti sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔn nsuade ho no bɛtumi aba mu na saa Feed Ghana program a ɛbɛ ɛbɛtumi aso akuafoɔ so nyinaa no sɛ wɔn nyinaa ka wɔn ho bom yɛ baako sɛ ɔbaatan ne mmadeɛ a ɛne nneɛma bɛtumi akɔ yie de ama wɔn mo wɔ abere a wɔn pɛ biribi ne mmoa bi nso atumi de afiri aban no hɔ yɛnto akaseɛbɔ no ɛso ɛma na yɛnkɔ nsɛm foforɔ emu na eku asɛm a ataboaben ɛka ho asɛm yi ɛne ɔkɔ wɔn ɔhwɛ na pɔmuden mu nsɛm nso a ɛna ɔmo so okuo baako from Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana na ɛnɛ yi ɛna ɔmo nso ɛtentɛs kɔkɔɔ paa ɛde akyerɛ asoɛ ɔmo ɛna hwɛ apɔmuden nsɛm ɛsoɔ ɛna afei asoɛ ɔmo ɛna hwɛ Ghana yɛn sikasɛm soɔ na ɛnɛ yi nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu a ɛne Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana ɛne nsɛmtwerɛfoɔ yɛyɛ no nyinaa no ɛkyerɛ sɛ efiri n'ano ma ebosome ɛwɔ afe mpimienu ɛne aduonu nan mu ebesi na yɛyɛ kasa yi allowances ahodoɔ ntihu sika ahodoɔ a ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ hwɛ na ɔde ma ɛyɛ Rotational Nurses and Midwives foɔ yi ɛne a yɛ kasa yi ɛnya adeɛ sika no aba na President Emma Ekui ɛyɛ Ebenezer Boate ɛkasa na wɔkyerɛ sɛ hwɛ so ɔka so wɔka nsɛm ni na adeɛ bɛkye ɛsan sɛ wohwɛ ɛkɔm a ɛku sɛbe aboa kɔtɔto asase pɛsɛ soɔ no ɛne saa ɛkɔm no bi ɛna de saa nɛɛsefoɔ ne adɔktafoɔ yi ɛsan sɛ woyɛ adwuma mpo a katua ɛkyɛ mpo ɛna ɛkɔ ne sɛn na woyɛ adwuma a yɛntua akɛfiri ma ebosome wɔ afe mpimienu ɛne aduonu nan na ɛsɛ afe mu a ɛnie ɔkyerɛ sɛ nnipa bebree no a ɛna ɛnam ɛkɔm ɛne awerɛhoɔ soɔ atɔ nanom ɛwɔ nseɛ do bebree no a nso na ɛsɛ ahokyerɛ no nti ɛna yadeɛ bo wɔn asabio sika mpo wɔn bɛkɔ ayaresabea mpo no na ho akɔyɛ de akɔyɛ boakye bi din ɛntue no wɔde saa na wato nanom ɛwɔ nseɛ do na wɔsi deɛ etwa na wɔn mu koraa yɛ nanse a afi etwa mu wɔn nipa ahodoɔ bɛ enum ebi mu yɛ midwives foɔ ɛne anɛɛsefoɔ ewu yayaa na ɔdwene ho a wɔnte aseɛ ne nyinaa yɛ ahokyerɛ ne kɔm ne nkwaakɔm yaa na adeɛ baako a esi ekura deɛ na mɛburu nsa do ɔmo asɛm ɛne sɛ deɛ ɔmo kɔ fi kɛseɛ nkotwa bɛɛtere enti nurse ni midwife ni ɛkyɛ yɛ asabea sɛ bi ɔhwɛ sɛ yarefoɔ bɛba no ahwɛ ne yadeɛ anaasɛ wagye awoɔ no na wɔtwa bɛt ɛsan sɛ yɛntua ne ka enti wɔpɛ sika ɛde atɔ aduane adi na ɛno ɔkyerɛ sɛ hwɛ dɔkta ne yɛtua ne ka koraa na wɔyɛ adwuma no sɛn na ɛne yɛ a ɔyɛ ntua ne ka mpanimfoɔ nso aka sɛ yɛmfa yɛ afurupan ɛnhyɛ abɛn enti ɛnɛ yi ɔmo sra aban paa ɛma aban na wɔtwe ɛno ɛyɛ na baako bɛ edu na yɛ ɔmo de yɛ adwuma deɛ kan sɛ 40 working days sɛ aban yɛ ntua ɔmo so frɛ na wɔahwɛ ntuatua ɔmo ka paa deɛ a ɛna nye obi na ekum ntua obi osi akɔda de ne ti ɛkɔkɔ gye akyerɛ ma ɔbɛkyerɛ aban sɛ sɛbi ntɛsikɔkɔ wɔ obi anum na ɛso egyan na yate fitaa ɛnɛ yi ayade a owura Ebenezer Boate edi ne dɔm anim ɛkyerɛkyerɛ nsɛm sei ɛde kyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ. Angry man can do anything to a patient. So please, we are going through a lot. We have been borrowing, sports betting, among other things. About 2 years ago, a colleague rotation nurse had to hang himself, may his soul rest in peace, because he was owing a lot of people and he had no means to pay them. So please, life has been very unbearable. Now, some of us, when we see our landlords and landladies, we have to hide because they are on us for their utility bills. We have friends we borrowed from. We have to keep lying to them
and it is spoiling our integrity. So please, we are telling Guineans, come in, advocate for us. Any awuti President Emma Rotational Nurses and Midwives Association of Ghana. Ora Ebenezer Abuate Nurse and Trofo Nshemo ye. No mdo makosa omare ho sem no manibere sem. To Ghana for Emma aban na watch baako. Sa abaya nhwe no musika aka kamu a omotwa de se hwenimu win. Omatwa Emma na ban fa amom de a. No mbetinte skoko pa. De achira ban ma be hu se otodokora ye jimaku. Yenye bie. Oh, where they? Missy yenye fu Ministry of Food and Agriculture na. Fu yenye bi. Let me think I enko dunku ni bene so yenu kuyano. Oh, send me a Rama Hama deal pound one and say, Feed Ghana program. Feed Ghana program, no. Then they could do me. I'm thinking inko yebi no. Any abedino. And I'm having I'm saying no. Ah, Yeah. Yeah. You would yet allow you. Young quay. Yeah, Na said ye be soon no mubo no mutual no. Oh, then ye be no so to the pa. Sans a blind boy was say, yes, Sadisuan for who do no quadjadisuan. Ewo a year jeze, Suapo who do no. A fair na walk on one of fees in the Tumuda, a bind by a chemical to the amount. A man yama also at me akuyi. Now, brass answered be told Jana, say, yes, he won't fa bangi, a bind the aban in your jumano. Now, when I've been in the say, oh, any a cobani same put ya. Ube wie suku yi ama abɛhyɛ adwuma si aban de bɛtete wo a na ɛsɛ ne deɛ ɛnya deɛ sɛ yɛ free saa o san sɛ pete ma asase ya na ɛna hɔ kwanti no kam ya akɔyɛ sɛ besia nanso ne ɛyɛ pani kwankyerɛfoɔ bɛ de akyire a wɔda student loan trust fund ya no Samuel Danko ama ne nkyiri mu ano wɔ kyerɛ saa ne teɛ ɛyɛ sika aban de nkwadaa ne firi bontu a wɔnyi sɛ sika ne bi mu ntini no Ghanafoɔ mama mo yɛ mu ɛnso ɛnhyehyɛ mu na nsɛm ba sɛ yi a ya na woni ya na wo ngumasua hoduo mu ndagya ibisa wona adwene bisa won sɛ ne ade ya ebe isen kra netie na Said Zakaria ya coordinating secretary edema Ghana National Union of Technical Students NATS ye kɔ ne nkyɛn na ye ne pani akodi nkomo ne bisa sɛ gya ade aban se wode bayi wɔno hu ne sɛn ya ade ye bɛboa anaasɛ we de gyabrɛ bagdo obi hɔ no mu ɛkɔfa sɛm ɛnso ɛde abrɛ Mr. Said anwumre de wote yɛn ka twɛ konkono Kaseɛbɔ so ne yɛ mu adwo. No, me also na. Anyway, about until anya bone, emisa ban yi, ehye ya wode aba wo kire se no fee stress ya, wo call Suapon di kan kwa level 100 no a, usuku fees ndi aban atabo ne bu a wo akoda die, wo da wo ntua ka prekora yi. Ho nsensem be ye bebe bi se ye besia bi se nya besia, nenso na kirem se we na nya besia, ye grant ye de ma free bontu. Monso agya, ngoma sua musu mudi muntintima yi die. Saa de yi abai mu ankasa mu hu ne sene ni ma be na mu de agu akwan mu a mu de hwa men koda ebe so wona timi aboa ma saa de won satimi aka bie. Okay, for me that's bebre say o ma msa kan ye say I mean me o tie for nyina en che adwen amfa no fee stress policy a era John Dramani Mahama ene na ban o de egu kwa mu say all my students our tertiary, I mean the various universities and college of education, how that is taking away the first year fees that they are supposed to pay to enroll. So basically, I mean Ghana Nivia, what is our message here? I mean, Nanije now NCP, MIN students now because we share statistics are. Students they be na obi I mean what is SHS I mean senior high school and technical high schools here or second cycle over 500,000 students now maybe this senior high school and technical schools now kakre bi na I mean just a little below 50% now it me twice echo the universities and the college of education ina enko by the onisika or the beto aso. And you know, this particular policy, by IDB, it's to say, the papa, I bet Buama enrollment in the first place, Ebekoso, just a student, and Kasika 70 on Timu Kosukuno, Sa policy, Ebebua Ama, only now, and that's our opportunity, when you have access to tertiary education, and you know, an EDP Ama students.
Minimum, at the paper piano, Yana, Bonica Crate. That is to say that my access, what that means is that we are looking at increase in number, enrollment, and there will be a lot of stress on the facilities available on our campuses. And so, in as much as as far as this particular policy is concerned, we are also concerned about the facilities available in our institutions. That is to say that if the facilities are enough to meet the growing numbers or enrollment in these institutions that you are talking about, nonetheless, this particular policy, young students they need to be, and as you say, in the coming weeks, we'll start disbursing or reimbursing the students as far as this particular policy is concerned. So, do you think, sir, the government should have a second thought? Say, be a facilities a whole world, suku a whole musu apa whole no, and ka wait me expand and said, be ya, and ka we no more bus as a as a pressure, but no bit me accommodate and I say, we bit me adjust it to the system. Oh, yes, I need to have a paper. We are quite, first time I implemented this policy, I quite say, institution, or what's our power, no say, offer students to do, on which me akita for. We know I'm going to wholesale BB, but in a way, it is, a controlled number. But going forward, a lot of people will be envisioning the government to cater or to waiver their first academic year fees. And so a lot of people will try and do well as far as their WASI and then their CT-VET exams is concerned. And so going into the university, next year or next academic year, we are expecting that the number of people who will be enrolled in first year will be more. And, this particular year, it means that government has to invest a lot in education as far as infrastructure is concerned and tools and equipment used in education is concerned. And, with the first, batch of reimbursement, I think that one is controlled because the institutions enroll the students based on the capacity they can cater for. But going forward, we are looking at the sustainability of this particular policy. So going forward, we expect that government or quite a number of students will apply for these tertiary institutions. And what that means is that there will be stress on the facilities available, and government must ensure that there are enough facilities to cater for these growing numbers. Okay, Mr. Said, we are very grateful for your time this evening. We do appreciate it a lot. In case of anything, we'll come back to you and then solicit your ideas that have to do with education. So we are very grateful this evening. May God bless you. Sure. Thank you very much, sir. Right. And the Said Zakaria, one of your coordinating secretary, the Ghana National Union of Technical Students, and Equity and Kobona, you could lose one of Swakachi. Na ya Henan Kedeja, one so you know, medium Kumari, Sans and you lose president. Tinka, one so Sana, Nankai, but a young corner, young queen, woman, I banny a saka or Monswa, woman so a bit disangling, but busy a night, Homera, na and Yema, and sweaty Yaku Yinti. Yes, I die, Hosani, could try a back on you to the beat. So, Tino. Aji young queen me why and I tell you who the young Fanco Facebook and so na o man faje nchira aba no yemfa entoa Kaseɛbɔ na ta na brofo ne basa na atobo ma wate brofo de yin brofo ba ya dije bigum ya no atobo o za ono na ya na wode brofo ne ba yin o ze won se dan fluent with the tree you know say we transmogrify the ko hono wan yin say yin nti yin si bia me na be say me no nice ona e compel me amaka pushing you to the wall. Yes. Be the tree no. Ti weda kwa say tama ye implement FSHS no. Nze de ya o how kitten. Boduma ye we ade de bia boduma bata no de untimi. Once say de so say universities how don so dey say be go akwama. They know the number of students here. Number the ensesa. Ensesa. Number the ensesa. So monim say school capacity say if any part 10,000. Ensesa. And they no nkyere say 1100 no e be ye free ninti. Now be for nipa more than number also that be. I know there.
Asa na wo kana be motivating kura mo sua de Competition zo be twa competition wasi. beba. Because akɔyɛ free no obi abɛwɛ sɛ also go university. Therefore the pressure beba to the sense say bia grade no mpo no. Say bia unya 24 and a legam ɛbɛfa wa. Afei bɛte so aba bɛ 18. When sua de ɛwɔ SS no. Timinguram. Na do den ko ejamasie saa. Jamano so de ɛyɛ. Na fi ntumi nkɔ university. Nti no so bɛboa pa. Atayɛn for man for agent traba Facebook no ɛmfa ntoa so na fi ntoa Kaseɛbɔ so. I say mine. Ɛso ɔde de no efiri ɛyɛ Azema Ventures kronom edwom ɛna ɔde aba. Ɔsɛ ɛni a dollar no akɔfɔ na nkyerɛ sɛ inflation nso akɔfɔ mu. Na guta fɔ munya pa na de montete nneɛma no so na nneɛma ahodoɔ bi ɛma ɔmanfo ho kyɛ mu nyini na ɛmfa ɛmayɛn. Na Miskos Pelele nso de de aba no so ɔde de ni frɛ no ɔsɛ Dr. Bawumi abɛba 2028. Na JM Makwama Chief Justice ɛnyɛ n'adwuma. Nkyia nkɔma Maame Hawa Kumsin incoming MPP National Women Organizer. Ɔno nso ɛdeɛ ɛno no. Komi Interpillar 2 ɛnso ne de aba so de freedom kwabenya abato mpɛso aso. Na wɔkyerɛ sɛ yɛsɛ ne dollar na nya ahoɔden na bibi ekɔ yie di a ɛne na yɛnhwɛ na cement nso yɛntete so pa ɛsan sɛ yɛ kasa wɔkyerɛ sɛ cement ne boɔ no ɛyɛ 130 Ghana cedi ɛdipanifo hwɛ na ɔnte cement no ɛsoɔ na keke kasoa ɛso ne de abɔ so de free American Town Kinky House aka Hawaba ɛna ɔsɛ news ne deɛ ɔgyigum paa ɛnkyɛn nkɔma maame Mavis Hawa Kumsin na wensu efiri Warrior Ochimaba ataka Ochimaba oka Ochimaba aha ɔno nso ne de abɔ se nkyia kɛseɛ ɛnkɔma ina titru ɛne ɛgyata ase nkyia kɛseɛ ɛnkɔ ano bi obomi gumbi so onim de me kan no me kan na obomi gumbi ɛda Linda nso ɛne de aba efia Linda ɔno nso ɛne de aba ɔmanfo adwo nkyerɛ kakra ɛno no ɛntiabusua nso betumi aken ho ɛwɔ Facebook ne so na odi wadwe nkyerɛ no ɛde abɛmre pam no yɛbɛsa kenkani na ɛde amaw afi no aba bɛken ho yɛ ade waso egu so awutie anwumre no nsia akan dɔkɔdɔkɔ ya mo Kaseɛbɔ ɛwɔ happy ɛduakron wɔtwe akyiripɔ ɛnkron kasafidie ɛso anwumre no nsia Kaseɛbɔ no ɛna yɛbɛdeɛ ɛde ɛma wɔ no na yɛtoa Kaseɛbɔ no ɛso ayɛmfiani ɛnkyerɛ mu ɛn ɛwɔ Ghana Gold Board aso yɛ ne owura asame gyamfi kura no ɛna ɛyɛ pani a wɔda aso yi ano na wonim sɛ efiri abra Ghana man pani John Dramani Mahama ɛma akwan ɛma Gold Board baayɛ na yɛde mrata o machi sɛ ekurudu ɛna o masɛkete sɛ o ma konkro Ghana ma sei na wobetumi adi sika kɔkɔɔ ho edwa ɛna sanfa Gold Board foi ensɛm na yɛ kuntrase bi fa kwanbɔ ne so bi yɛ wɔ adwen sɛ wɔbɛfa kwan bi so ato sika kɔkɔɔ adi yɛ sɔw pa akyi a ɛna dantawa sinema na ɔmo ne national security for akɔmontoma baano a ɛne na nsɛnya asɛm ketewa koraa na April bosu na ɛtɔ so aduonu ɛnkoro wɔ afi mu ɛbɔ ɔmɔden a ɛne operation a wɔde ɔmo yɛyɛ ɛkyi India adehyɛ bi a na ɔmo dodoɔ no so mbɛ mmiɛnsa na ɛne yɛ kasa yi ɛyɛ ade ɔmo asa akɔ ɔmontoma baano kɔpie mu ɛwɔ anyinam ɛno no ɛwɔ apue mantam no emu a ɛyɛ ade a Ghana Gold Board ɛna afei national security foɔ akɔ ɔmontoma baano akɔkɔte India foɔ bi a ɔmo nso yɛhwɛhwɛ ɔmo nneɛma mu no na kyerɛ sɛ sika kɔkɔɔ yi bi ɛna ɔmo edi ho dwa ɛna mo kwampa so ne deɛ mpanimfoɔ asɔ ɔmo pa akyi na wabere mpanimfoɔ sɔ ɔmo pa akyi ɛna owura Prince Minta ɔno ɛyɛ head of public relations ɛma Ghana Gold Board ɛne nsɛntwerɛfoɔ kasa na okyim sɛ adesɛm no korɛ ɛyɛ no korɛ paa sɛ saa Indiafoɔ adehyɛ yi ɛyɛ ade ɔmo atumi asɔ ɔmo pa akyi na dɔm ayɛ nyinaa no ɛne sɛ ɔmo nam kwabɔ ne so edi sika kɔkɔɔ ho dwa ɛnsɛ na ɛmfata ɛnneɛma ahodoɔ mu nya di firi ɔmo deɛ ɛna nya asɛm ketewa kora o ɛne ɔmo ɛgye gold ahodoɔ di firi ɔmo nkyɛn sika ɛno nso nya asɛm ketewa ɛna afei afidie yɛ yɛde kan sika yi money counting machine yi ɛno nso ɔmo gye obi di firi ɔmo nkyɛn ɛnam so ama mpanimfoɔ bɔ kɔkɔ sɛ wɔ ɔmo akonkoro Ghana ma sei na wayɛ wadwene sɛ wobɛdi sika ho dwa ɛwɔ so ɔfa kwantere ne soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔkɔfa ɔhaw ɛmfa ɛmrɛ wo na bere ɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛtwe nkɔmmɔ nsɛm ahodoɔ ɔkaeɛ no happy Kaseɛbɔ twe bi egu ahoma so a sei ɛna ɔde nsɛm no ɛto edwa. All foreigners were expected to exit the local gold trading market. And prior to this day, our team busted 3 Indians who were operating within the local gold trading. And when I say
operating within the local gold trading industry, they were buying and selling like now under the new laws, which is solely the reserve of Gold Board. So as a result of that, they were arrested and then arraigned before court. And as it stands now, because what happened with regards to them did not occur at a time where we had asked that foreigners should exit the local gold trading market. Any awoti ye penny ono kasama for Emma Ghana Gold Board. Ora Prince Minta ena oti ninkano. Abusia yemfiri saa ensɛm ho na afei yemfiri ne nkyerɛ mu wɔ nsɛm foforo emu na nsɛm foforo mu no deɛ ne deɛ ade a sɔre a yɛfrɛ no Pentecost wɔ na yɛ deɛ ɛneɛ ɛde asa na mbɛka kyerɛ bɔga nyame hyira wo wɔ na yɛ adeɛ sɛ ne wiase nipa yɛ adeɛ wɔ saa yɛyie wo anyi na yɛn nso a mensɛe ne din sɛ me ne wo kasa yi deɛ ɛyɛ Pentecost asafo no ɛna kyerɛ sɛ ɛdum gya dwumakuo no atena yɛ agya wɔ ne bɛdi wɔn dwuma no watimi akɔsi bi fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛde ama kyerɛ sɛ gomua isimansiri mu kuro bi a yɛfrɛ no Yesu kuro mu anya sɛm ketewa na mfimfini mu antam hɔ yɛ angɔ na kɔyɛ ayɛdeɛ sei no yadeɛ bi a ebi kura ɛso ɛma ada na Chief Fire Officer CFO a ɔda Ghana National Fire Service ano ɛyɛ Daniela Mausi Ntosapon ɛna wabɔ Pentecost afɔ n'aba so paa sadeɛ a wayɛ yi die no kure ni wɔn kura agye wɔn nsɛm a kyerɛ sɛ yɛ mo papa sɛ nne yi no watimi atu saa namɔ no wabra na mpanimfoɔ ebie saa dan na no na gya watimi afiri wɔn dwumadi ase ama nneɛma ɛnso atimi ayɛ kɛmika ma ne dua yi no ano ɛna wɔkyerɛ sɛ wei no akyerɛ sɛ mpa sɛdeɛ Pentecost asafo no atimi akyerɛ wɔ dɔde ama odum adwumakuofoɔ no kyerɛ sɛ ne kure ni wɔn mo dɔm paa wɔn de wɔn akoma so na wɔn mfa nsuo mu tirim sɛ dan kɛkɛ no wɔn asi na emu mu no Ghanafoɔ nyinaa ɛne ade hyɛ wɔn mpɔtɛ mu titiriw ne saa mmansi ne mu no ɛna wɔn ɛsom wɔn ti ne yi no ɛde ayɛ no deɛ Nyankopɔn nhyira wɔn mo ɛwɔ ade papa ne namɔ a wɔn atu ɛnso ɛde ama wɔn mo san sɛ ɛbere di kan koraa a kyɛ sɛ asafo bi ɛyɛ yɛde sɛ bi yama fire service ana adwumagya kuo no ɛbere di kan deɛ nti no n'ani asɔ papa ɛne yɛka kyerɛ na yɛbi sɛ ewura Daniel sɛ owura yi sɛdeɛ adeɛ akɔyɛ yi a wɔn atimi abibi sɛ de ma mo yi deɛ nipa yɛ adeɛ wɔ sa yɛyie wɔn nyina yɛn nso a mɛnsie ne din deɛ ne sɛ ɛyɛ adeɛ a ne yi no mo ani agye ho paa mo fi sɛ sɛdeɛ wɔn ayɛ yi deɛ woka paa no adɔ wɔn ase a wobɛdɔ wɔn ase sɛ ni. The location and quality of this fire station will greatly support our operational and bring us closer to the people we serve. What we are witnessing today is not just the opening of a fire station. We are also deepening the collaboration between faith-based institutions and public service. This collaboration benefits our people and the entire country. I strongly believe that this collaboration will be a model for others to follow. The Church of Pentecost has shown that nation building is not the responsibility of government alone. It is a shared responsibility and duty that includes all stakeholders, religious bodies, private companies, and individual citizens. Edi Daniela Mausi Ntosapon no ye Chief Fire Officer Edima Ghana National Fire Service ena wabra wonu bie dan na no nsɛm bi sei ma me ede eto ega Na said media kronwa asia no na mrase bedwani a ono egyina mu emo manfo mu ewo aswase abato mpesu aso no kronwa ena oyo oswafo hwe amanwe ensam eso eyo munyamfo Muhammad Mubarak Muntaka ono so dani munyam ekopi adwumade no ase ebisa de be ya ne Pentecost asafo no doya omo eyo odumgya adwumakuo no fire state kama Yesu krom eno bengumua fete gumua isabato mpesu no so wasi ede ama odumgya adwumakuo no na oso kasa bie na ne kasa no de atodwa no otim ze hwe subamba ni subatantan ba kwa Ghana fieta do na dipa eso obi ono mo an na ni nya no afata telefon no afra fire service for hello fire service oh eja to me fie sisi din no asama direction ka ho and the fire service for betuka ya pin mo kokoduru bia kro no yes ya aha matches kuro bi mpa bi ne ja to ha na so masifu wekwa afo bo so otumi frɛ no no so ni adi agrofo so saa na de etwa wo kra ne se fire service otumi ko so mo kokodum ja
na temamufu ato agu omo so abro omo edi omo mpabro ni na ha adwen ente nei owura eye Muhammad Mubarak Muntaka kire mu a omne Ghana police obekọ mo ntoma ba no eja to ba bi ne first fire service for police obekọ bi afi police for ne ba mo fire service for ne yenhwe afi yenhye ba ko aban di ba betu fom pa na abwan sa filling stations ahodo ewo man mu ni na aban di dwumade bi ba se obetimi afo obi so omra megu fango se bia eye fuel attendant omeye adwuma of filling station ho no mo a aje se obi a fire service for na fantitiem niama ne tumi krata se onimija ho dwumadie saa for na betima form so omeye fuel attendant ewo fuel station ho afọ yo senkani na pese wotwi fuel tanker yi bia se emra beba se wo nkwa fantitiem a fire service for fantitiem ema otumi krata enya ade a obetumi atwi fuel tanker yi bia nei owura Muhammad Mubarak Muntaka Edison Semi Atu Eja. Some of the things that we are doing to enhance the safety of our staff, to try to put fire off or to rescue the police who accompany them, so that those who find it interesting to attack them will be swiftly arrested and prosecuted. We also want to draw the attention of the general public that the ministry is taking new steps to ensure that the large majority of Ghanaians understand what fire safety and general safety is all about. Very soon, we are rolling out a program where it will no longer be possible for you to employ anybody to attend to or to be an attendee at a filling station, whether fuel filling station or gas filling station, if that person has not gone through a certified training by the Ghana National Fire Service and certify that person as someone who is qualified to be able to manage basic safety. You will not be able to employ such person. Any out ye or swap for the shaman, some elsewhere, Munyam Muhammad Mubarak Muntaka, watch him no. Jenny and Rabba Bannet, so be better to me, you must say a full attendant here. I a fire service for nothing to Timonsa. Now, you had any cross for Ewo Gumway is about 1 pesos 20. And then Penfosa me could be the man carry the 1 cockran and Kaye. Masebe Jania Wojnamu, Emo man for more Ewo Gumway is about 1 pesos for a doctor. Desmond, the graph pay to. Now, also, Yakwaya Kasaya pa, and a doctor that to go to the way. Namasum Pano, and yes, be a old transfer them. I agree, Baba Cabrodo that be. It is a heavy on quad that be. Never, oh, ya, do ye, a yibiama, I said the Pentecost as a flying. And no any Namasum patchen and so. Pentecost as a funnel. I would like to thank the church as part of their social responsibility, corporate responsibility, that they do not neglect, but rather focus on to do what is mandated on them to do. When the chairman was delivering his address, he said, our ultimate, the core goal, is to seek the members to be transformed in righteousness and holiness. And this is also addition, part of it. In as much as we thought or we think that we will transform the members in righteousness and holiness, the surroundings, the community that they live is also essential, that we provide the needful things for them to live in neighboring environment. Auntie, my Sabajania. Ojemu emo man for mo ewo gomwe sabatron persuasion na tabo abimla sebedwani no ana no wagye samba says as a fire service adwuma kuo no ne de fire service station ko si ede amom no ene nya asem keto akwa ndata ne na mbeka chebo ga na me nhyira no na o desmo ya de but duru ba bia ya na o nya yi kakra no credit ho an waka sa nipa de wo ya de a wo ka na se me friend na wo ya de enye nso a wo ka so na me nim de tama na ye ko school no na ye che consonant and vowels no oh wa me ajiba me kuma se me ka consonant and vowel wa nye consonant and vowel na se no o se orthography the phonology orthography no ye twere phonology ye kabati ye twere what you say ye bi ye di se e bi a akwasiata ne ye orthography ano ye akwasiata ne orthography wo twere ye ba ye ti se di se akwasiata na kwaku mensa kumensa ne phonology ye twere ti where the which say
holiness na woka holiness ya no holiness na be phonology but who try the contract as one gaza dia holiness so they make an what you say ti said ye wo ka say the reverend yi the reverend yi no phonology wo tire nye yi atako anim me church me chere nkola na de ya trust e benya bani a chere nkola na de asem ni so ye teacher ni yanko anim ya orthography de phonology asem wo ma menka yanko anim yanko anim so that's what the wa papa wo ya to me frɛ no ti consonant nso no wo de wo se menko ma menko anim yo yanko MPP fo nso mu kakra na afi MPP o mani abre pa just afi no de 2028 no bunga mu no mo de ba no san se de GM eba se Yesu Kristo guama no a wabagye atwa na fi o mu nsam saa no ama wo nani abre pa na amanyo kue na wo no kasa wo che se achitafo e wo party mu no hwe ene wo ne ya bi a wo peso mu didibere bi wo party mu na enche nim se saa abre no ebeba na emu no ebre ne nyanson ye san se wiase mpanifo se ye konom ana makuro mu a ye nyina kwa so nditi pregu so ahu enti wo no nya botre na se bi a wo no na mesu ase ne chechire ye campaign ade a wo no ntie break volunteer break isa nse mpanifo nhyɛ da mmie kwan enyi ntumu sɛ ebi a wa pɛsɛ wo kɔ national organizer wa pɛsɛ wo kɔ constituency ho ahwan no fankrata abra sabre ne nuye ebre we ye bre wo sɛ party ne ka wo no ho bomu na wotimi hwɛ dwumaden na wotimi yɛ nima ho betimi aboa ama fimpinu ene do ne watwa abato no wo metimi anya mu nkunimdie nya sabre yi na mo kɔ yɛ sare sɛ mo hyase sɛ mo yɛ saade de a unum sɛ interna no nso de ya na nsɛm bebre wom makodi we yachi makodi aso machi achi makodi obenti achi no ya na de nchichemu ne mpapa mu na eba then so after election no campaign ye to aba nyina wi a ne ye nyina ya sa be ka bom ne nei party ne kyerɛ sɛ saa ne mane mane nyina da no wɔno mfa nkonko ho ansa na nei no de aba no on sɛ boxing no gira ring ne mu ne ye boku duku ba ko saa na wo to ho na wantena na ho a mu wani so wantew na wɔyɛ sɛ obedi ayi ahomeche be so de wɔn hwɛ yɛ hunu ba bia ye bɛbɔ wa change face no enti no wɔn nya botre na nei no wɔn ka kyerɛ titafo party ma ɛde wɔn yɛ ka bi wɔn nyinaa sɛ wɔn ntwo no ho ɛmfa mfiri saa ne manema no ho sɛ deɛ bɛyɛ bitimi aboa ama fimpino ɛne ade onu watwe nkunim di a wɔpɛ ɛde ama party no wɔn atimi aba na brɛ no so sɛ ɛyɛ kugisi wɔn pɛ no yɛde bɛbɛ to dwa ama obi aso ahu ni pempren deɛ wɔn tietia break ensam sisi Abusha ensam sisi na yadru so na bia meka cho se kasafidi ahodo ewo ma konkro Ghana ma se do so pa na emum ba bia beti ensam sisi eye happy FM ase pe oti so obi ye bia na de na ye fake enya papa ye de no pe ene ye original na ene ensam sisi afia ni enchemu ewo asen ochiso eno no ewo asen south mensu no emu ewo mfimfiri mantam na ba beto dwa se temfo mo wo asen ochiso ene ye kasayi abrante bi wadi mfie no be adwenu ba kwa bebi nti yentimi fa ne din ento edwa empanifo aso ne paachi na empanifo aso ne paachi na ko police station abone abrante ayi ni na ene se 21 years beautiful handsome boy empadwuma nye ema na beti kantin kase ya de kase ya kase bebrebe ono empadwuma nye ne de nso de bebo kro no na woni edipa wodo bi bo maden a eko Cape Coast ogwa eko han esen bi a registration number no Toyota Camry be registration number GE 7075-23. And on bomb the record as soon or just one momoko akoye den. And yes, be a fraud or moko. And a year no moko. And also moko car race there be Korean punch. About 21 years, I don't believe in no. Then refisa I don't believe in create more tongue. On them run take Korean punch, ewo a year as soon or just ho. And them ran tell about one was so many papa to show almost to cronfo. Omo man you do met me a janico. No small little children baby they went me and your son the petty say cabo. Ye be a cadmo and point bako and watch and wo maria. Others and pointing the cromanium pregnancy women go to. Others woman more. And as I bright Korea. Na rawosa no sempa nkyene kura mo hwe na ese ba kokora no wato nanom ewo nse do a eno ara hosem pa ente ne da brand ready mfie aduonu ba ko ampadwuma anye ampe sofia anko site anko construction anko dwuma anko so ade kwa akobọ kro no ko wi amponti goat no ene mponti nwotwe a okoko wi aye no we ka se nyame adom ana nyame adom ya chi no ai se ya ka sai die
asen da aman apolisifoɔ ɛyɛ na asɛm hwehwɛmu a radio bɛkɔ so adi akyire paa na de bɛfiri ma baabi anso no yɛma atiefoɔ maso ate bi. Abusua yɛnkɔ ama ahodoɔ so nsɛm mu ɛne flight number 98.9 de kɔpie mu ɛwɔ Peru. Na nsɛntɛm wobɛka yi a Peru mmaa no mu no sɛdeɛ ɔmanfoɔ no kyerɛ sɛ nnipa akyekyeakyekyeɛ nnipa kubakunkum ne kyɛ sɛ nneɛma ne hodoɔ bi ɛnsɛm fata koro no nneɛma ahodoɔ ɛkɔ so no mampanin no hwɛ na nka wɔnyɛ biribi mfa ho ɛsiane sɛ sɛdeɛ ɛno fɛ koro no wɔnampɛ biribi amfa ho wɔanhwɛ yi a na akɔfa asɛm kɛseɛ ɛnso de abrɛ ɔman no. Na wɔn Prime Minister Gustavo Adrezen ɛna ne gya ne kɔ no so paa sɛ panin no anhwɛ no wɔanyɛ biribi amfa ho deɛ ne wɔn ankasa bɛtu no adeɛ so. Na nka deɛ bi a ɛfrɛ no vote of no confidence na sɛ wɔn wɔtoto aba ɛde yɛyɛ na nkede tu adeɛ so no panin hwɛ sɛ nneɛma si fɛ korɔ no a wɔanhwɛ yi a na timi aba mu sɛ nto no ankasa atu ne ho fo so ahu wiase so obɛboro deɛ ama wɔasuo no nti sɛ deɛ wɔankasa wabɔ ho so ahu nti Gustavo kyerɛ sɛ sɛdeɛ nneɛma si fa kɔyɛ na nka wɔn yɛ nhyehyɛeɛ akɔkɔto aba no wɔn ankasa de n'adeɛ gu fam a wɔaresign ɛnya ntua a seesei no deɛ wokɔ Peru a asɛm wɔ firi hɔ ɛba nso ɛno no. Abusayenko malima no mu unim sɛ malima no ɛyɛ ɔman ani ɛkasa deɛ ɔsrani ɛne asimi gɔta ne di ɔman no ɛso a ɛde afimpimi no ani aduonu mu ɛbɛsi aduonu baako ɛna bantugo ɛkɔ ɔsɔ ma ɔba bɛdi malima no so ɛna nya asɛm ketewa koraa na sɛnta malima no mu mpanimfoɔ bi kyerɛ sɛ daabi ɛyɛpɛ democracy yɛpɛ kabima mi nka bi yɛpɛ dodoɔ adwe nkyerɛkyerɛ no ɛnti ɛne sogyani ɔntra nkyɛn na nkeɛ nto aba sɛdeɛ ɛbɛyɛ anka bɛboa na democracy atumi ayɛ adwuma sogyani yɛ ya boy ɔse wɔ apetampe na ɔbɔ no matuo ma lata gɔngɔn saa ɛma ɔmanfoɔ no yɛ ɔyɛ kyerɛ yɛ nso ɔse daabi apetampe wɔta beating stone osu aboroboɔ ɔtumi deɛ ɔtumi nya adeɛ wɔkɔ baabia na nsɛntɛm kora bɛbɛtɔ dwa sɛ papa yɛ n'adwene so ɔbɛtena so akɔsi afre mpinu ne aduasa 2030 asɛm bɛnie ɛna ɔmanfoɔ nso ɔmo mpene ɛnti ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ nka ma ebusu mi wɔ ne deɛ ɛtɔ so nkron ɔmbɛyɛ ɔyɛ kyerɛ paa deɛ tia papa yɛ ahwɛ ɔde mmara baeɛ sɛ ɔde ɔso yɛ bɛrima na also yɛ bɛrima paa wakukuduru a yɛ ɔyɛ kyerɛ ɔman mu ne yɛnhwɛ ɛne silence means concern obiara yɛ din to the grabu na ɛnɛ yi deɛ ɔasa akɔfa bakora no sɛ hwɛ sɛ dua nyawo a ɛbɛwɔ no yɛ ntwaso etu aseɛ nti efiri na ɛkorɔ amanyoku ahodoɔ ɛwɔ mali nyinaa wagu no so yɛ opposition o sɛ afei na aba bɛte amanyoku no so na aso yɛ hwan o yɛgu no na egu a yɛgu no manfoɔ kyɛ sɛ papa bɛha adwen na sɛ 2030 pɛ so wɔkɔ no ɛno a ɛna ɔpɛ so ɔkɔ ani ɛkasa deɛ amanyoku ahodoɔ a ɛwɔ mali nyinaa simi gota kyerɛ sɛ wagu ne nyinaa afei mo nso na ama yɛ ɔyɛ kyerɛ no na wɔnhwɛ no nso yɛ nsɛm a ɛfiri mali ɛɛba Africa dabi bɛyɛ yie abusua yɛmfa wo nkɔ agodie mu nso nsɛm mu na yɛwi aprɛm to brɛka sɛ ɛbɔ mu yɛ ma wonya ne nteɛ sɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Emmanuel Andra a wɔsi na kan Edema Nations FC and now Dago can see and we see Ghana Premier League. This is our home. We join our home. Ghana Premier League is back again. And not just with me, more than Kumasa and Tokotoko or share good itia or no. Now we share good we and you run at Tadia and run at Tadia. I did actually go at them. I belong to Jesus. Now, Jeff was a high. Who knows as I did with Tiamara? So, Bobo, now bet to be Bimpo Tadia. The first someone who are not simple. No. Ɛfa amanasɛm ho deɛ yɛmpɛ saa deɛ no nti deɛ afifoɔ kyerɛ sɛ adamo a aberanteɛ no atuo no ɛne ɛwɔ no ɛtwe n'aso asotwe a wɔtwe no sɛ sika ɛsom 500 beautiful twɔpɔ Ghana sɛ wɔntua saa sika no na ɛnya asotwe ɛmfama sɛ dɛ bɛyɛ nsɛn na hɔ ɛde ama de hye a wɔno nso ɛsi akan no ebi na asɛm yi ba yɛ ɛna aberanteɛ a yɛfrɛ no ɔyɛ Emmanuel Andre nso ɛde mpanimfoɔ sɛ asɛm ma wɔn akyɛ nso ma no deɛ nti ɔno nso kɔ social media nso ɔsɛ hwɛ na mo ye fufuo pa de ba sama na mo keka na saa no ene wi ase kwara nim no sɛ ne yemezi fe kɔ no mo ayɛ lucky mpo na ma nkɔtwere asɛm bi amfa LGBTQ ho na ma kɔka nyankopɔn dɔ ɛwɔ park so a mo se de bɛn ɛne wɔ twere to hɔ saa wo yɛ di Romans 14 verse 8 tato sɛ ɛyɛ adwuma no ɛfrɛ ɛna ndɛ wɔ yɛ ne park ne so no enti sɛ aba ne saa de a na ne no ne footballers ahodoɔ bi nso taa n'akyi binom so ne kwa so a no kyɛ sɛ akwa no deɛ sɛ deɛ sɛ ne nkɔfoɔ taa n'akyi wɔ deɛ ɔyɛ ne ho no ɛdeɛ so wobɛtua sika no so wɔntua no mmerɛ ne nkrabea ɛde bɛtumi akyerɛ wɔ hɔnom a ɛyɛ wura ɛyɛ Emmanuel Anu na kan de Mandis FC ɛnso ho nsɛm a sɛsɛ abɛtɔ dwa so no atampanifo sɛ ofie kwan wɔ asɛ dɛn koraa no a
ayana ekowie ewo waboboa no sanso na dodo akonya nso baakofo entumi entra so enche enso so eche woto mu a ene cent no enti aha ena Kaseɛbɔ no yɛde esie na ensema wodo a ene anwumre yi yɛde ebesomwo ebi ene se eyade a ene adie aban ade atodwa ekyerem se one adwumayɛfo mpanifo adi nkomo se de be ya enema ne bo eden a sidini so nya ahoden no obetumi atete niema so ede amayen Ablante kwa bi onya mfisi aduanu baako wokowia de a wanyi bibia nkowia saponchi sese de aposifo aso de peche no so ayawre hosem ewo asen acheso ensem bi kan mu ho na ene anwumre yi anuano mienu yesi enkunya na yesomo se happy twere konkron Kaseɛbɔ na sande nkoma production team ni na esanse eyade a ene akatafo ne bo chenku baako fo sentumi kata nyankopɔ aninti amagemfu a eka ho sanso na Kwabnadin Sikani Din ono so ka ho na Polydollar ono so eka ho asama afronita Kwadwo Sefa dan kwa chenchen na enso ka ho na Kaseɛbɔ mu samufo de eye oba papa Fati Shaibu Ali ono ene semu enso bekenkan ede emawo anwumre asomfo ayesomwo na yesom esom pei eyeme nana entwi buosiako Usama Bontina from the news. IGP Minister Boy Fanboy. this year ba ata boabe the academic jugan ti dia ye die yebeko